Pues hasta ahora hacemos contacto desde Tel Aviv con Abbas Gallyamov, es exredactor de discursos del presidente Vladimir Putin, es analista, consultor político, trabajó en el equipo de redacción de discursos del presidente Putin de 2000 a 2001 en la administración presidencial, luego de 2008 a 2010 en el gobierno de Putin cuando se desempeñó como primer ministro. Y hacemos la comunicación para hablar sobre esta noticia de la semana que ha sido esta movilización parcial y la amenaza de Vladimir Putin con una respuesta nuclear a Occidente. Es la primera pregunta, Mónica, que nos ayuda con la traducción. ¿Cree usted que la movilización parcial anunciada por Vladimir Putin hará una diferencia en el campo de batalla y en el desarrollo de la guerra contra Ucrania? Good morning, Mr. Gallyamov. Thank you so much for your time this morning at W Radio. We'd like to get started by asking you whether or not you believe that this partial mobilization announced by President Putin is actually going to make a difference when it comes to the battlefield. Is it actually going to have an impact on the battlefield? I'm awfully sorry. I'm not sure I understood the question correctly. Could you ask me again a little bit slower? The hearing is not very good. Sure thing. Do you believe that the partial mobilization announced by President Putin, is it actually going to make any type of impact on the battlefield in Ukraine? I think that, no, not so much on the battlefield, rather at the negotiations table. I think Putin doesn't believe that the new, fresh meat, how they call it in Russia, will change the situation in the military sense of the word. If his previous professional army failed, it's hard to believe that this inexperienced, unable to work collectively, because they never practiced that, draftees will change the situation. I think what he really wants is to impress Ukrainians by his ability to act, by his resolution. He is trying to show that he is not paralyzed like it seemed for 2 weeks when his army was defeated under Kharkiv, in the Kharkiv region, when they had to retreat fast, actually to run away from the battlefield. So he wants to regain initiative. He wants to show that he is ready to escalate. Previously, like last 2 weeks, twice he told that he was ready to negotiate. First, he told when he was talking to Prime Minister of India, Modi, and next time when he told this, when he was talking to Turkish Erdogan. And in both cases, he told, I'm ready to negotiate immediately, without any prior conditions. But Ukrainians are refusing to go to the table of negotiations. So after this, he immediately called the mobilization. So yes. He wants to impress them, to show them that he is ready to act, for them to be afraid that he will not, if he is ready to escalate, he will not make the next step. He might use the nuclear weapons. That's what he's trying to show. Yes, let me translate that really quickly, please. ¿Cree que no va a hacer ninguna diferencia en la guerra esta movilización parcial que ha llamado el presidente ruso Vladimir Putin, pero sí va a tener una diferencia de pronto en las mesas de negociaciones? Nos dice que Vladimir Putin, por supuesto, que no cree que va a cambiar algo en la guerra militarmente hablando, porque si su ejército, que está preparado, entrenado, pues ha fracasado en Ucrania, es duro creer que estos
inexpertos a los que ha convocado vayan a cambiar la situación en Ucrania en el campo de batalla. Lo que quiere realmente Vladimir Putin con este llamado es impresionar a los ucranianos con su habilidad de actuar y responder y decirles y enviarles el mensaje de que no está paralizado, de que ahora que su ejército fue destruido en Kharkov y tuvieron que huir y retirarse del campo de batalla, quiere ganar nuevamente esa iniciativa y mostrar que los rusos están listos para escalar el conflicto si es necesario. Unas semanas antes, el presidente Vladimir Putin dijo que estaba listo para negociar. Se lo dijo al primer ministro de India en esa reunión que tuvieron y también se lo dijo a Erdogan de Turquía. En ambos casos, en ambas reuniones, dijo que esa negociación, él estaba listo para esa negociación inmediata, sin condiciones, pero los ucranianos no quisieron. Así que inmediatamente después de esto fue que Vladimir Putin hizo ese llamado a la movilización para generar miedo, para hacer la advertencia de que el conflicto se podría escalar y que podría usar incluso armas nucleares. Hay un viejo proverbio ruso que dice que al final el frigorífico gana la televisión, es decir, que el bolsillo le gana a la propaganda. ¿Cree usted que Vladimir Putin tiene capacidad suficiente para mantener el frigorífico lleno y evitar una revuelta en la calle o palaciega? Mr. Gallyamov, there is a very famous Russian saying that says that the pocketbook is actually the one that beats propaganda. And that's the question. Do you believe that President Putin has the capacity in terms of his pocketbook to beat the propaganda around the battlefield and the war in Ukraine? If he has ability to win, did I understand you correctly? In terms of his pocketbook, economically speaking. Economically, if Russian economics is faring well? Yes, correct. There is echo. Maybe. Yes. I can't hear the question. There is echo. The question basically if Vladimir Putin can have his people happy for a long time and avoid these mobilizations in Russia, taking into account that if the economy is good, the people is happy. So that's the question. Okay, I see. Public opinion in Russia now is very negative towards him. It's deteriorating very fast. It's widely considered that he violated the unwritten social contract which he made with the Russian public 22 years ago when he came to power. He promised that the living standards of the population will be getting better and better. And the second thing, he promised that he would give to them the feeling that they belong to the world power, the feeling of belonging to the world power, one of the most powerful countries in the world. In exchange, he took from them the right to conduct politics. He drove them out of politics, and they agreed. But now they feel deceived. They feel... Bueno, ahí perdimos la comunicación. Ahí lo recuperamos. Go ahead, please. First of all, he believed that people lost their sense of belonging to the world power after defeat of his armies under Kharkiv. It's really hard to believe this. They all understood that their famous army, which they were so much proud of, is just a paper tiger. And number two, the economic conditions are deteriorating. Living standards are going down, and now he is drafting them to take part in the war. This is everything but not what he promised. He promised them a comfortable life, and now instead of sitting comfortably on the sofa and watching the war on TV, he is inviting them to come to the trenches, to the actual trenches. He's giving to them the chance to die. They are outraged. And the the protests started already. Yesterday, the Russian police detained 1,400
protesting people, and the protests are just beginning. Within 2 nights, the Russian people burned something like 10 drafts, military drafts commissions or local administrations. So at night they're just beginning the guerrilla warfare, actually. Okay, let me translate this is what is happening with the public opinion. He completely delegitimized himself. Now he's being elected in 2024. No, this thing is out of the question. Sure. Pues nos dice que la opinión pública en Rusia en este momento está en contra del presidente Vladimir Putin, Rafa. La opinión de él es muy negativa en el pueblo y se sigue deteriorando muy rápido. Piensan que el presidente Vladimir Putin no cumplió con lo que prometió, que violó y vulneró todas esas promesas que les hizo, como por ejemplo que la vida de la población y su calidad de vida iba a mejorar. Eso no pasó. También les prometió que le iba a dar ese sentimiento de pertenencia al orden mundial y al poder mundial, que iba a ser uno de los países más poderosos del mundo, y a cambio de eso les quitó el derecho a conducir su política, y los rusos estuvieron de acuerdo en su momento de eso, pero ahora se sienten absolutamente traicionados porque las personas perdieron ese sentido de pertenecer al orden mundial y de que Rusia fuese esa potencia y ese país poderoso que Putin prometió que sería, ahora que tuvieron esta derrota en Ucrania, por supuesto, que demostraron que el ejército ruso no es fuerte. Sumado a eso, la economía dentro de Rusia está bastante mal, la calidad de vida también ha ido deteriorando o se ha ido deteriorando con el tiempo, y como si fuera poco, ahora los invita a ser parte de la guerra, y eso no fue lo que él les prometió. Por eso los rusos están absolutamente desmotivados. Primero estaban viendo desde un sofá en la televisión la guerra, y ahora los invita a que vayan y les está dando una invitación prácticamente a que vayan a morir a Ucrania en el campo de batalla. Así que eso ha incentivado las protestas que comenzaron, que incluso dejaron 1.400 personas detenidas el día de ayer, y pues este es solo el comienzo de ese levantamiento en Rusia de personas que incluso están quemando las propiedades del gobierno ruso. Así que nos dice que es el inicio de ese descontento. Pregunta desde Moscú. Él habló de Erdogan, presidente de Turquía, un punto muy importante. Pues, ¿qué piensa él del giro que puede dar los referéndums en Donbass, dado que Ucrania ha mostrado una personalidad muy ambigua, que está algunas veces con Estados Unidos, otras veces con Rusia, y además Turquía tiene un problema con Grecia, y es un dolor que tiene Turquía, pues Estados Unidos apoya armar a Grecia? ¿Qué piensa él? ¿De pronto el presidente de Turquía podría voltearse hacia el lado ruso? Mr. Gallyamov, this question is coming from our colleague in Moscow, and he wants to point out that you mentioned Turkey's president, and the question is about the referendums that are taking place in Ukraine, in Russian-occupied territories, that being whether or not you believe how much of that the impact of these referendums is going to be a very big impact, also given that Ukraine has shown a little bit of ambiguity when it comes to siding whether with Russia or with the United States. What do you think these referendums are actually going to achieve? Look, first of all, you should understand that these referendum, they are happening now. Actually, it's really hard to believe, but you know, Kremlin wanted to put this thing on pause. Just 3 or 4 days before these referendums were announced, the Kremlin sources were telling the journalists that they will not be conducting these referendums. They were planning to postpone them because they were not able to hold the territory in the military sense of the words. And in 3 days, these leaders of those territories announced these referendums. So it seems they were so much impressed by the Russian retreat from Kharkiv that they that they understood that they should be saving themselves. They saw that Russians they can retreat and leave the collaborators, leave their allies
without protection. They don't want this to happen to themselves. So they, for the first time in history, they started acting on themselves. They announced these referendums, putting Kremlin in a situation when Kremlin cannot refuse this. The Russian patriotic public will not understand this. The Kremlin will lose its last supporters. So it's like the river which is carrying them. Kremlin no longer controls the situation. Answering your question, I would tell that they just don't know what to do with this situation. They are making referendums. They are unable to control these territories in the military sense of the word. And they infuriated Zelensky, and Zelensky told we wouldn't negotiate with a country which is trying to capture our territory. And okay, let me translate that, please. So this is the paradox. This is impasse, dead end. Sure. Nos dice que hay que entender que estos referéndums que planea hacer las regiones separatistas de Ucrania son difíciles de creer. El Kremlin quería poner estos referéndums en pausa 2 o 3 días antes de que anunciaran que iban a hacer estos referéndums. Incluso las fuentes rusas les decían a los periodistas que no iban a hacerlos, que los iban a posponer, porque simplemente ellos no podían sostener estos territorios militarmente hablando. Y luego, cuando vieron la situación de Kharkov, en donde tuvieron que salir corriendo por la ofensiva ucraniana, pues tuvieron que cambiar de estrategia. Esas personas empezaron a ir a protegerse porque pues dejaron simplemente a sus aliados sin ningún tipo de protección y no quieren pues que les pase eso y correr peligro. Así que por primera vez en la historia están actuando no pensando en el beneficio de Rusia, sino en su propia seguridad y en buscar cómo protegerse. Así que pusieron al Kremlin en una posición en la que no pueden negarse. Ellos, es una paradoja, nos dice, porque ahora mismo los referéndums simplemente se van a llevar a cabo y ellos militarmente no pueden controlar este territorio. Pusieron a Zelensky absolutamente molesto, obviamente, por el ataque, no quieren negociar y ahora los rusos no saben qué hacer. El Kremlin no controla la situación y eso es lo que el público no entiende, que ahora el Kremlin va a perder sus apoyos porque simplemente está perdiendo el control de la guerra. Esta mañana se conoció que Estados Unidos advirtió privadamente a Rusia sobre el uso de armas nucleares. ¿Cree él que Vladimir Putin está haciendo un bluff o realmente podría llegar a utilizar armas nucleares, por lo menos las que se llaman armas nucleares tácticas, que son armas de corto alcance pero nucleares? ¿Es esa una posibilidad real? Mr. Gallyamov, this question is about the United States and Russia because we know that the United States warned Russia about the use of nuclear weapons. So, the question is whether or not you believe that President Putin is actually bluffing about using nuclear weapons, but we know these are probably tactical nuclear weapons, so shorter range weapons. But is he bluffing or is he being serious about the use of weapons? Well, I wouldn't recommend to try and check. I wouldn't recommend anyone to try and check if he is bluffing. Nobody knows for sure. It's not ruled out that if cornered and facing defeat, total delegitimization, quick loss of power, because when he is defeated in the military sense of the word, he will definitely lose power in Russia quickly. After this, he is facing jail and trial and court, so he might, I can't rule out that he might try to use tactical nuclear weapon in Ukraine. So the danger is real. The other thing is that it's not clear if his command to start nuclear attack will be actually conducted by the military, because those people, they are not so fanatic, and those people, they have children and wives, you know. There is a long chain of command. It's not that Putin is
doing this thing by himself. So actually, they might disobey him. The command would be given, but they might disobey him, and actually this will be a military coup. This can't be ruled out either. But anyway, the danger is quite realistic. So far, he was always escalating. So far, he was never retreating. So he might escalate further. Well, thank you so much, Mr. Abbas Gallyamov, for your time in W Radio. It's been a pleasure having you in our show today. Thank you very much. Bye. Bye bye. Pues él no recomendaría, Félix, creer que el presidente Putin está mintiendo o está bluffing con respecto a usar armas nucleares, así sean solo armas nucleares tácticas con un menor rango, porque cuando él se sienta destruido militarmente, va a perder apoyo dentro de Rusia, pueda que incluso enfrente un juicio posteriormente, y pues no se puede descartar por eso que él pueda usar en una forma de desesperación estas armas nucleares tácticas en Ucrania. Es un riesgo real para él, nadie sabe lo que Putin pueda llegar a hacer, y además nos dice que también está el riesgo de que los militares que están ahí en Ucrania, en el campo de batalla, no le hagan caso a Putin, porque ellos no son fanáticos, ellos tienen hijos, tienen esposas, y hay una cadena de mando que le sigue a Vladimir Putin. O sea, él no está actuando absolutamente solo en esta guerra, así que pueden desobedecerlo. Él puede dar la orden de usar estas armas nucleares tácticas y pueden no seguirlo. Aquí puede ocurrir un golpe militar, eso es algo que tampoco se puede descartar, como tampoco se puede descartar la idea de que use estas armas nucleares.